Abo no nsia omade hye yabamu nyina jo ebra so mamni amahodo bi sinsem asentrofo chinchi kwa hwehwe ya ma asamfo so ne so kroje se so afiri nyame ani ba no yetenase na yesi konwa na yade beso muso mpa na nsem no se de yede na ehwam na yaspaspas na gede na edewu nti bebu mfumpa agye ne ho apitra wana mo bedwi ne ho amna to mojam abevu ne social media ahodo ni nyina so Facebook, TikTok, X, YouTube ani ni nuanom abusua mesre menye pesame nkomhwe ba modin bo wura mu na omanfo nya bi hwe na onya bi nkinkan anyimle no nsia kase bo Great Commission TV so yato ni se Paramount News ensam no hwam ede de bedi makotire bi ne. His Excellency John Dramani Mahama and a free primary healthcare policy no wa launch e wo shai osudoku na prosi dom so sahene enei aprosifuo bi enipa mako serve wa pagye de biremu ni nyina efa tema community 5 Robin sensem na wombom homodin Doma East NDC Communication Officer Echema NPP Minority Caucus no koko ekuafo no mo ni kodi nkomo no fanfare omo chema executive no party e no mokoye na NPP amanyokuo kro no na wakasa na o kire se ade a enei Mampan John Dramani Mahama ebedi ade a wo hwehwam nkrofo pa ene yachiwe wo hwe no onyai Kaswa MP Edensem bi atudwa ochire masisi akaswa adwopa enti businesses ahodo no yemfa nhihye so emfema omo Enzongo hina wo kumase de nsem bi atudwa se maburu hwe na wontwe won ho emfa mfiri enubone enom ho Johnson asiedu nketia ana de futu eda man na anom se omomodin na kroye embra omontem na ewoni ide mu nsem sinitwafo nkabomuku o makasa womo ene asoye ahwa akwansra so womo adi nhyiamu de nkomo na koso South Africa abo edini apathy no chema ono ene ba be new ambassador edama US Ensebri ka hu de editie ne yade besom ne asomsom pa se anwumre no nsi akase bo e wo Great Commission TV so yato din Paramount News papa bi na abusua empanifo se ansa ne se ntata ebetwa nsuo no na efiri mabanti yemfa se da manyumakwe moma ye na enwumakwe ase omo sika ne omo modembo na yetumi yede no nsi akase bo yede esomo ebusuafo yade be na etete wo yade be na how say ye stroke, heart diseases, asthma, diabetes, poor blood circulation, wo kidney ne ho aba how wo sisi na ye wo ya wo spinal cord ne ho aba how ana wo be ma yo no na ensisi so ye a me kanfo Hola Savior Herbal Center e di amawa nenmere omo de bibidro no ena mudi tu yade na ase afi ho momode na kɔ na momboa na wo yade no enko omo ashaiman omo ne Access Bank no ena edi nhwe ne mo frempanifo na woni omo di nsawoso 0240 409 991 0200 623 038 and 0576 656 658 Toothpaste pen and I would actually say I lale kwe fonde no ho na wa ma weni anda ho a omo de beje o bomodia na papa perfect wo se na papa no Enagard medicated toothpaste and I make kamfo ama wo enmere enkwada edi twi empani edi twi wo de twi wo se na wo san fita efe nka na be fu ani mbaba no so enika papa enti bomodia na kopa bi me pa cho omo prempem mat adjacent health center behind Gwell filling station osu ukohana stores a eben Power FM osu ehoso benya bi etu akoton efe Great Commission abronsan na mo pe ba akomienu miensa kopim edu a ubenya bi ato akofia akwakoyisu ekwo Farm Global Ventures ebe Nance Joint Buade Road ehoso benya bi etu akoton na wokọ mall ho ahoso ubenya bi etu akoton bo modern na frem penifo no ne omudi nsawoso 02442425 804 0244 na the Aya Media and Professional Institute suku pon a enei sencho suku a wabeye abedom Ghana wonu na nei wotete sencho fo mobe yakunini ewo eba se newspaper na wo pese wo tworo se wo pese wo kan kase broadcast journalist de fa sencho adwuma hu bia se wo pese wo sports presenter wo pese wo ye bibia na ebom ebia na obrofo sem ne nkoyiye ana se twi na wo pese wo kan unisu control kasa ukabia wase wunya su control ema kasa ne nhye wo so na eno nam so amade Aya Media and Professional Institute wo de school pon ya bebo azese de be betima boa won mo a wo ma krado na wo kondo so ben sentrofo enti enei wo mo de no 4 months pepepe wa ben sentro di mapa kwasieda ena won mo eco school no na 80% practicals
ɛna ɛyɛ 20% ɛyɛ theory de book de no enti 4 months pepepe wo yɛ sentro ni mapa bo modern anda hwehwe school yi na wonom ɛbɛboa wo mo akyerɛkyerɛfo wo tirim abɔbew na sɛ open chichire mu aburu sei wo ho ɛne frɛmpanimfo ɛwɔ ɛyɛ 0544713929 0544713929 wonom course ahodoɔ no bi digital literacy, financial literacy and media literacy wonim panimfo ntwetwe nkɔmɔ wonom ɛbɛn ɔmo Great Commission abosanum ɛwɔ Nungua Katamanto wonom ne ɛyɛ St Michael Primary School no ɛna ɛbɔ ho pɛɛ wonim panimfo ntwetwe nkɔmɔ na ɛnɛ ontimi ɛmmoa wo saa nso na Go Same Travel and Tour wonom yɛ adwumaku ɔmo yɛ nkrata akwantu nkrata sɛ ndɛ yi sɛ utrato so pɛsɛ wo yɛ akwantu nkrata bia passport sɛ visa ɛdeɛn na ɛfa akwantu ho a ɛnɛ yi wo pɛsɛ wo yɛ ya wahwehwɛ adwumaku a wunya efisɛ enkrofo bia yɛ obukata nti ama wo hu obia na ayɛ sɛ nkrofo na dabi Go Same Travel and Tour de wonte sa efisɛ ɔde nyamesuro ɛna ɛyɛ adwuma no oni nipa hwɛ moda nyame na wɔn so ama nipa bebere abomakotem kwa ama no ne kɔdi ondwuma sɛ ɔpɛsɛ okɔdwo ahome sɛ okosua ade bi ɛfa akwantu ho bia no na ɔyɛ ɛyɛ student visa, business visa, tourist visa sanso ɛna ɛyɛ sponsorship bank ɛyɛ statement for all visas, BEV ɛyɛ certificate, business certificate, afi passport anasa de bi ɛfa akwantu nkrata hwehwɛ wɔnom ɛwɔ Nungua Kantamanto Great Commission abosatintin mu a onim panimfo twetwe nkɔmɔ ɛwɔ 0244425804 0244425804 na agi nkyeremu a ɛbro medie ɛso saa adwumako yi anyumako bebere na so yasene ama obi ne nua ba yɛbɛsom na yasom so mpa sɛ anwumere no nsia kasebɔ Great Commission TV Paramount News papa because yɛne bɛyɛ da efrosamufo ɛne wɔn mo kenkanfo a mote yɛn kan ɛyɛ me adehye hene nana agyeman prempe osmafo palu mini aba Emma kasamafo ya mansa moma yentwa ye ho sema wei eye ni botete siaba ye de ensam no ebesom Ebusuafo ya da masese majebre atwen ama ye twa ye ho aba moma ye nhye kase no ase ye hye ase ane de mokọ eye enkran popone mantemo President John Dramani Mahama and wa launch eye free primary healthcare program no e wo Shai Osudoku ye district hospital e wo enkran popone mantemo na ochira sa enhyehyei eye ade esopa ebeboa ama ye healthcare system no emu epagya nefe emu ebie se na be ya apomuden wonsem no ebetumi epagya osisa adwumadie yi ebeboa ama healthcare services ewo oman Ghana mo nyina emu epagya efeyi botaye esiso ana ebema ye focus na ade epagya ne mo ye pa ode nsame tudwa ewo launch ya se we ende wukwada yi eye April 15th 2026 na ochira sa new policy ya omodi abai esi eye National Health Insurance Scheme no so na ebeboa ama deprived areas no omunya apomuden wonsem ana yade nketenkete bi eheti omo no ebetumi aso ano se na be ya obia eho ebeto no still have a lot of pockets of underserved areas, especially in the rural areas. And so, for countries that want to extend the reach so that they can achieve universal health coverage, they include in it the primary health care aspect of it. With the health scheme, normally for most of the health facilities under the health scheme, you see the patients only when they are sick. And so, it's mostly curative. One key aspect of the free primary health care is preventive, to identify the illness and get early treatment before it develops into something else. And so a major part of the free primary health care is the health screening aspect. And we are encouraging that when we roll out the free primary health care, our traditional leaders and our religious leaders will help us to mobilize their communities. At least every Ghanaian must be screened once a year. Every Ghanaian must be screened once a year. And you get the basic screening, and that includes hypertension. So the free primary health care post would have the sphygmanometers so that they can check your blood pressure to see if you are developing blood pressure. Sometimes if you are developing blood pressure, just a change of your diet
can take it away. A change of lifestyle can take it away. But if your blood pressure is high and you require treatment, then you will be referred up to the district hospital level. So the free primary health care complements the national health insurance. And so at that level, it's free of charge. You go, the screening, everything is free of charge. If it's a basic illness like malaria, your CHIPS compound will have the medication for malaria. If it's a basic illness like cholera, your health compound, CHIPS compound, or your health kiosk will have the basic drugs for you. If it is a respiratory illness that requires cough mixture or something, you get it at your CHIPS compound. But if they take your blood sugar and your blood sugar is high, you can change it with diet, but if it persists, then they will have to refer you to the district level. And at the district level, you use your national health insurance card to get the treatments and the drugs that you require. I was saying, "Ansem so na yamfa ye ni enkyere ensefo from na enu adra enunyam hyekese ekoso ewo prosi atran ni nyina ne se eye prosi dom so sahene ye wura Christian tete yehunu na eno odi djuma bi ni nyina ne se omanfo bekaye a na wotwe mu enrada na eye mobile money vendor bi e friend say Mavis Mensa akromfo remfo da na ohuri amogya mpa ontrimu na otimi ekokọbọ ne naitu na ofa so ewia ne sika ne no na posifo a wo temane ne mpatam wonu ye nyame so ade bomode pa na eno ne nam so mampanimfo se onipa ya ade a wosayeyi wa nyina ya mense ne din enti eno nam so ama prosidom so sahene ewura Christian tete yehunu watimi abo emrante abaso onipa mako nson na wonu munya asa ne onyam hye na wo mu din na didi so Enoch eye neti wono eka ho oye inspector Enoch eye nati oka ho sanso na inspector eye Gershom eye Dekwi ono so eka ho inspector Prince Asante Sergeant Lukman Muhammad sanso na sergeant eye Eugene eye Kudru wono so eka ho eye corporal Jeremy Akato na afi Lance Corporal Jonathan eye Sewura wonom eni nipa enra IGP etimi ebo mabaso ese wodomase ekronto odamase nyama odamase obi mra biem no koso de eye abasobo ene afuto so nkoko ma om se sa abasobo de omonyan wo nkoso no omfa nsinim enti mfa nso wo man no na ode afuto so nko eko edima eye Tema Regional Police Command ne se sa abasobo de abai ebema ayehweso se de ndipado do no a wobetimi aboa no atu abonefusema se oye adwuma na wonye ne ye na daachi bia akatua ewo ho edima no Ebusiafo yanfi eye enkwan popone mantemoni enko eye Doma East constituency eye Mr. Maxwell Yeboa oye communication officer at the National Democratic Congress NDC amanyoko no ewo Doma East constituency ono ena de subo kese e de abo eye minority omo ma hyebedwemu nyina fa eye koko farmers a omo ni omo koye meeting na ahodo na de a ewo chinchina se eye kura ewo Doma East district ni mo openi ekira sa enkomo ana engagement ana meeting na omo ni omo koye no eye fanfare eye party officials no mkoji omani na mom enye kasa papa na omo koka kire eye koko ekuafo no okiremu a eye koko ne bo na ne bo na eye $8,000 a omo de ba eye $3,000 no ekiremu se aban ebeto so atokoko no ebua na nka wo so to efi omho no eye 3,600 Ghana cedis efe so sa ohawi ababeda hwe aban ehwe ape eye loan bi eye bosia e de aboa eye koko ekuafo no se ne be ya ebo no obode beba eye 2,500 Ghana cedis Koko boa yewura John Dramani Mahama on na panfo ba gya tumi se bebetua 2,587 Ghana cedis no koko ekuafo gitum enti MPP for branch executives constituency and region and national for na benama be ya fanfare no se be mo benji ntuma ye maame ne papa na matiase na mo ne ye kan se ye besere sika na ni tua akam no aban ne di kan twa sika e ba ye gusu anhyehyɛ ye e beba sika na aka ina beba na mo ye papa no ne ye maame na be so be ye PC fo a beto koko no be so be wo benfo so obadoma isia se anya fidikase na anya hwehwemu ampanimfo bi ne batu na be na ma kire betu ho na mo a kese me bubude ye wo sa aka chefo bi ne wo ho a be tete akuafo bi ne besika obi a ono agira faako awekoko 20 bus instantly na wagya tun se obetua na ka wodi ka twa mu first 10 bus ayo bodada no no ka kire ne se sika foforo ba bi wa obetua sika foforo ba ya wo do ko mana wa ka kire ne se obetua na bomu na de we tell wi ase emane yeye de we kire manga na emane yeye de we kire koko asoye na emane yeye enti sika na akuafo bi ne be kam se bensan ka ba de be
bebree fi PC for no kwa be pese be fa so be nya be ho se tam no ne banka se be fa kwan foforo bi so a be nya kuaforo di ni saa nka ban na release kare bi a e se betima twa ni padodo na aka na so PC for no ne be de kana na kwan bi so e sisi kuaforo no enti NDC ase aban NDC ase constituency e wodo mais ye nuanom MPP for be ba ha na no ye de yehu se be se eno akire no eye Mr Maxwell Yeboa ade futo kese pa ade makoko ekuafo yi o kire ma omonya botre na aban enhihye pa ode egu apono so ebe boa omo ma koko ekuasem ana koko sikasem no ene ne bo na ade ne betumi abafam eno nti omonya botre mamo ma eye minority kokoso no entu mfuto emfengo mani na mo hu aban enhihye pa wahihye ade ama omo so wo mpempre yi no ye to no 36 million na okodu amanse gaso a ontimi nkoto no 36 million ni bi o mane nyeye dise wo ko bobosia asa beso so na oman a ye wom adwuma a ye oman a chechiri dise bibi ye ko bobosia ade beso so kona aban ne trase hu se enya de a obetimi aboa bosia na opese okobo no okobo ye hefafo ne betua ye Ghana fo ye ne betua sa bosia no enti ate sa de a ade ne ye nyina so ye de a nhihye ye ben ne ye betimi aye afa ho a ebetimi aboa ma wona wo ye mu adwuma ene wona wo tokoton no so be hu atimi atobe ate sa de ye nyina ye njintum na ye mane bo no mra phone kakra bo na aba phone na fi 36 million no na beduru 2587 Ghana cedis which is 25 million any achire se oba ye bibre ha ya Cote d'Ivoire ha ya no kon koko boto ba ko no 1200 akaka guso a wo de ba Ghana sika mu a enti se Cote d'Ivoire se si ya Ghana ye koko bag ba ku sika no eto Cote d'Ivoire fo de mienu wani nyina no abane nje ndae oguso a oye nhihye ya ode koko nduro ebeba abane guso a ya kwan ya fa so ekoye nkuro nkumankuma no ma ye koko adwuma no mfidie guso a oye adwuma ni nyina mu no obadoma yisia ye wo ho nkuro bebire wo ho a aban o si chip compound a ebeboa ma ayarehwe ayarese aya adwuma de abo koko adwuma enti mi nyina ma MPP fo a Frank Anodompre onimonyamfo edi animu abede beba adoma yisi na no no de NDC fo ye hu ni se atese de ombe ye fanfa bi kwese wo beboa wo party ma no constituency executive and branch executive no de bekotena koko afuo bim na sese na wo be kire alupire a aban no koto a wo timra se badwam se wo bibi beka betima ka fa ho kwantimi anka nti koko no adwuma a wo so ba be yo no wo je koko asena to ho na wo beka alupire a aban no koto e de abeboa ma Ghana security sem atimi afare nto pa fira ono ne bebeka ho asem ye to aka se no so de ani ache NPP amanyoko no emu na okọ NPP amanyoko no mu a twerefo pani di ma akuo no yewura Justin Kodu Afrempo wakasa na enei ense twerefo hie mu a yewura efre na odi tudwa se enei wa hwese NPP amanyoko no yewura John Dramani Mahama befa ya banwa itina so yade otete ompa ene no akwachi wei ene wose munche no ene wose munye sei enti wono de yade a wonim se wotata NPP amanyoko ni ma na oto ne nsem so na odi tudwa na o chese yade a ono empire a wo boa ne de wo ka kire wono mo a enei wo mo eba bedi ade wo NPP amanyoko num wo mba ye executives no o ka kire om se wo ba wo sere se de wo hwa mampani start ye no onyanya wo be yo mbone enti administration foforo a eba no wo mo hwe na enema bi a ensem fata no wo manfo mo ho amfore na wo hu se sesi a no mampani John Dramani Mahama eni mpanimfo a se taa no mbetata NPP fo o kire mu se sesi a onim wo be hu ani akotam wei yesi we akase yakotam wei enti wo hu se anidie pa na mampani ene ni panifo edi omani nti wo de afuto sonko ekoma NPP amanyoko ni titiri no omo a ene akonwa towo amanyoko num no wono befa ade edi so se empanimfo no se wonhwe ho ye pa na se abayi krama no onyawo no nka wa onwene se emfa nkyerɛw to the extent that it does not welcome divergence or criticism of its government. President Mahama seems to have forgotten that Ghana is operating under a constitutional rule. We are operating under a constitutional rule. In the days of His Excellency Danko Akufo-Addo and Vice President Bawumia, they were subjected to several forms of unpalatable, unprintable, denigrating and derogatory remarks. Various attacks from the NDC rank and file, including President Mahama, then candidate Mahama, to the extent that some were even referring to His Excellency Akufo-Addo as a useless person, a useless government. Several attacks, and I'm sure that when I'm done with my statement, our IT team will project to you certain utterances from the then opposition members of the NDC and the worst thing that they said against Akufo-Addo's government. But our government was tolerant.
because we understand that we are being governed by the Constitution and rule of law. And therefore, as the Constitution guarantees the right to freedom of expression and freedom to speak, certainly there are bound to be some excesses. It goes with our constitutional dictates that so far as you decide to go on the constitutional rule, people are at liberty to speak and make their expression, no matter how you may feel uncomfortable with it. Indeed, under the reign of His Excellency John Mahama, several Ghanaians have been detained, have been arrested, and have been arraigned before certain courts in this country. Notably among them, Santoaba Kwame, Fanti Comedy, Ebusiafo yemfree and crime poponi mantemoni enko infini mantemo member of parliament adema ewutu senya east Phyllis na koyo okuno ena ekasei ochemwa business ahodo a ewo kaswa ene ne mpatemo no isi ano asomdwe odo abaho enti investors ahodo no omomra no munyo mombedi dwuma MP adema kaswa ochiremu a sisi abambo ho sema ewo kaswa ene ewutu senya east no epeje no muye pa efe business ahodo no omomra sene be ya bibibia abeya fefefe isi omanya gidie e ama local and foreign investors na ahodo na ade nyina na koyo e nsem tudwa no kyeremu a sisi ano efa sanitation ho mekira ahonedie ho nsem no omguso a omodi ho dwuma pa na nhihye ahodo bebre no omde gu akono so a ebe makaso a atiye papa. One or two major issues that we had previously was sanitation and security. And as we speak right now, bad sanitation has been a thing of the past. Kaswa has changed. The name Kaswa is being connoted with positivity. And you know, in every community, when we talk about security, it boils down to how much money you have in your pocket, how much business you want to invest in the constituency. So if I am a businessman, I'm a businesswoman, and I want to invest, I want to bring my factory to Katswa, and I know that the security ratings is bad, I will keep my money in my pocket and look for a constituency or a place where it is safer. Today we want to tell the whole world that Katswa is the safest place to do business. Awusa yanto akase no so na yan concept from na de ani kire mu asante mantam emu na enzongo hene a wono ewo asoase ewo asante mantam wakasa ni nyina ne se na wo mo edi zongofo wo mu ehya efa na efa hye nase na yewura alaji yewura alaji Musa akanbonga wono okasa na ni nyina ne se o kire mu a yade a osre emabunu ese wontwe ho emfamfiri enubone enom ho na enubone bi se tramado marijuana bonsam tawawi bi na de ekekan cocaine eni nnu a omde frefra no wo se so omunimu a na ema wonom ewikom slow ba ya na omunhu na okasa kire mu se omotwe ho efiri ho a eno beboa momotimi asua de yi ama omdaache atimi asi gira pen papa na oto ane nsem so no ena ode tudwa na o kire atichafo awofo ene mpanimfo a omo mantema hodo omo ka bi omo se gina se wo mo nyina mfo ma no nto saa se mu no mtu maburu nifo na omo adesua ne mom ehia omo yie se de be ya ebeboa na wo mo daache atimi asi omo yie sei ene ensem a Alhaji Musa akabonga wode etudwa residents in Kumasi, especially the Asawasi constituency. We should adhere to the numerous verses in the Quran and the Bible that talks about peace and oneness. It is disheartening to mention that for some time now, during the Eid Fitri festivities, known as Gangara, that is supposed to be a merry-making period, it becomes an era of displeasure due to unnecessary rivalries. For the sake of what happened between the two children of Adam, Cain and Abel, God Allah decreed for the children of Israel in the Quran chapter 5 verse 32 that whoever kills a soul is as if he has killed whole of mankind. And whoever saves a soul, it is as if he has saved the lives of all mankind.
So, when we consider this verse carefully, which is simply telling us the need for the maintenance of peace among our existence, we should remember that on the day of resurrection, we shall account for our deeds. In the narration of our prophet Muhammad, peace be upon him, he is quoted to have said that one of you. Na ebra afashe no ekoso no na eye dwomtrandi ma heju amanyeko NDC Yewura Johnson asiedu nkatia na ordinance da aprobo no ehihye mu ewo eye mansin no emu enti ordinance no onyam ekota adwumade nachi na okọ mpani se ba ko nkyere damfo enti one eye osoafo hwasante mantam Yewura Dr Frank Amwakohene wone ne koye na ebra Yewura Dr Frank Amwakohene ogina simpe ne paso okasa na okirem se ampa de alaji aka ne ye nokure maburu no ntwom ho mfiri eye nubone no ho na aban no ewo nhyehyeye mampani John Dramani Mahama ewo nhyehyeye sonko ode ma maburu se de maburu ebeti manya adwuma ite se koba ne se wo mo de enubone no eka o mabrabo ho a wanhwa na antimi ansi wo mye. This beautiful event together. It is with great pride that we stand here to address the Council of Chiefs. We know without you, there will be less that we could do to support the various local communities we have here in our region. You come in very handy for us, not only with regards to driving development across the various local communities, but also ensuring stability and peace of the region and of the country. And I want to, on behalf of the President, thank you for what you have been doing for us over the years, and also encourage you that His Excellency the President definitely RCC will count you much more in this regard, in making sure that we are able to sustain the peace of the region and the peace of the country. Without peace, we will not be able to have a sustainable development. Without peace, we will not be able to see progress. Without peace, we will not be able to build the region and build our country. So it's a very important matter for us, for which we really want to stress on and encourage us all and congratulate us for playing our various roles in making sure we make this a reality. The President has made various avenues for us to empower our youth, because we know the devil finds for the idle hands. So His Excellency the President, through his various interventions and made sure that our respective groups. Yanwachi ena dwomtrani di ma heju amanyeko NDC Yewura Johnson asiedu nkatia ono soso efru simpie ni apa ena okasa na otirem se eye nokure pa na ode asedam rempema siedu ede ma asoase eye mansin no na okasa kiremu se eyade a onim se ebra na omo petumi no eyade a womo ka se womo bema emabunu ene omo ho nyina abrabo siye enokure nanso mpanifo se be mperaduasan ye de hia ansa na de fata mampani John Dramani Mahama wa chef boss obey reset oman no enti wo hye oman no na birepam no wonom ebehwe eye party fo ene omanfo mo mansin nim nti wo nka makoma emfanto mo yam yemi musa oman no mu ye ba konwa so na omo asan ne ma pa yaso ya ba se ye ba be siesie ne ma ye dia ye yie afi ba ko adwuma ya ya ye Yamampani no obi a bona baso se aban papa amagana na edu ba bia ye party fo no yakasa aban papa ba omo se enyahu bibia wa ebotum be ba jo se mukabi wa sawase mukabi ba yo yadamasi yemi akasa kura ye nim se mo ade ye jada ma mo he na se dia ni se yaba oman no ba kane na one akwada kwa fom na osu komo a dikato to bode amani ni odiwie no oda se wo bo apetie ana wo fufuo kura wa fom a ebra wudi no na oda ohu de wo wudi enu ti abesremo atase dikai eba mode magana fo ji etumu se adwumantia Wamu eji position every MPP for the mine. Yekusua ye na abai no ho ya akono emagana foa. Nijidi se achire ti ade to omo ani mu se. Wamu ma ya kwanya na esu ye party for
yɛhwɛ ɔmo kakra obiara ni Ghana ha ɔbɛgye akyinye ɔbɛma ɛkwan na deɛ fata NDC foɔ yɛde ahwɛ mo na saa bere deɛ egusu a yɛyi yɛ nyinaa yɛtiri ho emusuo sɛ Ghana foɔ National Chairman Edema National Democratic Congress NDC Amanyoko no Johnson Esiedu Nketia and the daddy said ato nananomatena konya omo time district bono Mantemo ochira kroye entina omontem impuntu dwuma ho odi nsemo to dwa celebration ase a efa 60th anniversary at the Martin District Hospital efieda etwemu national chairman echemu a Paramount chiefs a omo time district no eba ne impuntu dwuma na ade na ya no mate omo ho no mo yemu afim Johnson Esiedu Nketia echemu a nanano mamo ho no eba no impuntu dwuma no mo yemu afim omo fa mo support enfema ne kanka ne say project no any omo traditional area na no mo yi omo ho efim na yedi sa kuratwen ye chi a kasa project ni nyina obeti na akosi wo obekuro etibina no mesre se munni baabi a moye nhyiamu a mede to na wadwene mu se mompe kwan a mbefa so na tan enhemfo no monta nhia na monwene district no ho as one district se project bi na eba emfa ho kura a ekwa akosi so baabi ebesi bia eye nyina ye project na se project no bi ho techuma monhia na momfrɛ yɛne a yɛyɛ akrachefo a yɛ better place in society no ne nyina ntra senka sɛ saa project we die da yɛ ni so nie yɛpɛsɛ pagya ensɔkɔ ɛdesɛ time health time district hospital no yɛpɛsɛ pagya na be regional hospital na yɛanyɛ ntum as time district hospital ne ɛgya no hɔ a sɛ nsɔkɔ hospital ofri nsɔkɔ a wobɛtumi akɔ region ɛsɛ sɛ yɛ nyinaa gitum na obiara de na hoboa eba besombi na ejina na etimi achi dasobre okoji aman na diodu apimoto so mienu edema insanko mahine ode adesrede ne fei bo national chairman Johnson Esiedu Nketia na baso se ode efuto kese ede ama omo na ensem na ode aba no ombema omo modin se na be ya emwe bia omo hia ewo imputudwuma ewo kro no so omo de beboa na ndwuma no epagya ne mu na Esiedu Nketia kan no asem a emu duru na yempanyinsem na ode atu time mananim ni ode kan ayemede time na say district ha yempuntuo nyina wo ye politics no sabe hospital baby no asba wo kan me nim nane mate na me ate hu sef kakra ya me fie mpapa fie wo wonchi sanye Kwame Nkrumah na chese katan de kaye yenka ho ena sanye na ban NDC so a katan so kayenka ho esan sanye NDC a kaye Nkrumah se kura secondary school kaye nibi secondary school yi ba ye anya ho faso wa pao so ko fie abusuafo bebre bema anya adusu anya ntete ya ha na katia mistro me jina time ahemfo nam na maka kire wo se afutu odi ama ya som na mom yema odibim fa yebo ne chae so woto be ma tse wa wonim die yi na asem kire yeso a yema wo ho na yema fa meto wanim ade a sabe waka ye de bekwa dwindwirim na emma biu manema minua banahene minua baduhene minua sekwa hene minua didibem hene asema na Esiedu Nketia kan yi de ya asemo esese animanim ya yishia na ye kan tamba no na ye dwene na ye pemputu ediba yemanim na hospital mpanyifo se ne mo amunimu na nanom ye abomabaso ye hye bo se ye be hye mo kina na ye dimochi na ye kopɛ ade hye akesi abekan ho na mo ha bia no ye de kɔkyerebe na ba eno akire no dasobre okoji aman na diodu apimoto so mienu ade foto kese ade ma landlord fo omo kro no so se na be ya edan na ade na omo de ma ha ya omo nte so na mbra from se na be ya health workers ye de omo ba ho no omo betumi anya baby na omada na omo betumi aye adwuma ye de ahye omo nsa no ye de mamu no se fa ye de wonye dene mo chi ha nyina da ho kwa se mu hia asase bia mu hia bia no ma ya sotia ye betwa bia ka ho na ye de amamu ena adwuma ye fo no so mpanyifo management mesremo mo de hye na bepe asase asi bedane no mo fa bedini mrae na ye pa asase mabe na sa ye ntimu fa asase no nchebe kura no a be de bentu a sika kakra be de be ye ho adwuma no be benya kan ne be sin asase adane ye krum ha na accommodation problem so enko from na mi wojidie
abrehemu se abane ye nkoa tie konwa yi suidie na ye pebia ye sabeka ye sankane na ye sabeka no china mum ye mompa ye mani ye president woni ni kuo no na ye mompa ye ma atiturufo abewo mu adaache bebetima afra konwa kase no yakopom abenkwa omo bedimdie omo abahodene na daache no beso mabeto asomaye time be ye bidamu nyina ase asase a ye de mamu no se fa abusia yentoa kase no eso na yemfa eni enche ensem foforo mu na yekopie mu ewo burumantam no mu kuro ye mansia ye friend se Doma East na kuro ba ko ye friend se ye Kyeremasu na Kyeremasu okopie mu e mabunu ohomani abrepa ye kyekyenkyerinche ni nyina ene se wonum eya na wo mu tu eye galamsey no a na mpanifo abeso mo pa achi na omo pa achi na omo so no ena omo kye se adwuma bia ni krom ho enya se bia mapa adwuma bia mom ena omo aheda ada no ho dua broni ena omo tu galamsey no enu ntia no nam so ama wo kwa omo broke ekwan ahodo e wo ho wo mo hyehye ties ahodo ya enya asem ketwa na o kire mu se de ntia omani abre nyan se wo he ne wo mpa adwuma ma aban pa adwuma ma nti omo ntia se wo mo ye bibi kakra de adidi na mpanimfo esori ana chia na wo mo chi wo nti omo bofu papa akasa na empatam ho assembly member wo ho no wo ne sentrofo di nkomosi so oba akrodiem la mo say ya ma me no ya papa ye nua nkitiru nyina se ade we nya na na di kan aba mama mbra no oni da ona bo kasa o ba bia odi obi akoto ye tu da ma oni jamo ona bo kasa ye ni omu nyina kasa se na na no ani abampo info yanso gold ni bi wa ya sasi so mon fancy se papa emra nka ya de se no omunya adwuma sebio ya se wo ba uturufu no ntia eni tia ya na na no ani mfanfo nyansa omuya se so bi bro fuma ba se ofuma na famra ba minua na ye hu a Jana nanu makasa Doma hene dia yate omo pa ye produce mu ya se Doma hene na aso na omo ba omo se police omo se soja atade omo kita tuo se station ya no omo bedura omo tutuo ene how it is a dia u kan dia sie u susu se e Doma hene crofo de be yesa omu be twa I don't know no afu ye atra ye ye maburu me leader ne so the blind the blind no pass here the blind omu tu omu be twa na kwa China akwa bene no omu be twa omu fo mu police station kra no obi tintin ka se ohu moja akra che no the second atwa ni para to Abusiafo moma yengyina ensem so ne yentwa ye hombra se ye ba ye beko obi man so ne ye de ni gede ensem asomo ye ba sisia Ebusiafo ayedam asese maje bra atwen ama ye twa ye ho aba moma yenda aboafo asisi kafem omo no maso ya sen ema ye di no sia kasebo ye de som wo great commission if you de kase so enimre mi bisa o set toothpaste bed and we twe wo sen an la liquid for ni de be na wakoto de twe sia me pacho emboa me kanfo eye enagard medicated toothpaste ade amao enkwada ade twi empani ade twi wo de twe wo sia na wo sen aye fita enti bomode na kopa bi na fa twe wo sen wo pedudu atu a ombabo ama watu akoton se na benya fa so
bebre e de ahwe eye busia me pa cho omo eye prempem mat adjacent eye hair center behind Well Filling Station osu woko eye Hana Stores eben Power FM osu benya bi etu akoton Great Commission abronsan na mo pe ba akomienu ekopim edusu a obenya bi etu ana eyusu ewo fie efe woko eye Farm Global Ventures ebe eye Nance Joint Boade Road ehosu benya bi etu akoton woko the mall ho ehosu benya bi etu akoton but modern frame penifo no ne omundi ensa woso eye 0244 425 804 0244 425 804 Yade be na etete wo yade be na house say stroke, diabetes, asthma, poor blood circulation, prostate enlargement, wo kidney ne ho aba how spinal cord ne ho aba how ana wo sisi ne eya wo ya ana wo be ma yo no and nsisi so yi a me pa cho me kanfo eya hola severe herbal center e di amount omo de bibidro no and omo de to yade na ase afi ho but mo de na hwe omo kira kwan na omo to yade na ase afi ho no mo tete enfema me pa cho omo eye ashaiman omo ne access bank no and e di nhwe ne mo friend penifo no ne omundi ensa woso eye 0240 409 991 if 0200 623 038 and 0576 656 658 Abusha asima di kaka che odada say go same travel and tour wo ya kwantu nkrata an wati wani age efise na nkrofo be obu kata enti na wani atuato nsam afi hu ba bia nkoyo nkrata ene watu adi go same travel and tour bebo aze wo ya bedum Ghana a wo boa nkrofo wo tibi kwa nkrofo aman so kosua de e kojo mahome kodi dwuma bi ompese omudi tenei so opese wo ya kwantu nkrata bia e go same travel and tour na me kanfo edi amount na wo student visa business visa tourist visa visa renewal sponsorship bank a statement for all visas, birth certificate, business certificate, passport, and a debia fa akwantu enkrata ho wamudi enhu dwuma bo emode na frem panimfo na ginchire mu aburu medie so na tubrika bra ho na no medi dwuma ewo 0244 425 804 0244 425 804 na onim panimfo eni nkomo the Aya Media and Professional Institute and Central Suku abeboaze e wo my Ghana mu nei se utirato se wonka nchima bi se wankasa se oba bi ne wawie SSEB anase university na se nei wo so ben central adwuma ba bi ba kope na mekanfo de ma the Aya Media and Professional Institute and awdo ani be kire mu ho se ebia obrofo se mu nkoyie emfa hune ba bi a wofiri ba se ebia wontro ye nkoyie o typing nkoyie ni nyina wo kire se de be ya ebetimi aboa na kasa o kan wo heda ni su control no se wotimi nya su control wo wa kyerefo a wotimi abobi wa nei wotimi eye na omanfo etimi eye kama wo ye courses bi se eye digital literacy, financial literacy, media literacy ena afri nso so eye bosome nan ye ba school ni kwasida bosome nan pe wa be nse joni mapa na nso so watimi aye ama adimu na wonom ewo eye Great Commission TV abrosanum ewo St Michael eye primary school ewo Nungwa Board Road ha hwehwe wo na uno nim komo na ginchire mu abru medie so frempani 0544 713929 0544 713929 sa nyumaku na paja esi akonkon ama ya besibesi ano wesibesi a otika ni mo afili no ye nto akase boni so ebushafo ye to aso na ye ko obi man so Sayako obi manswa na yedemoko South Africa. Na South Africa president Cyril Ramaphosa and appointing relief mayor. Se onko jinemu ewo appetite. Ni na fa new ambassador omoyi no edama United States. Ni officer ewo hosonko na nkodi dwuma. Oman no ne top envoy da ewo US Abraham Russell ekwo kan sensem bi edichia president Donald Trump efa won say all project abrofo no so mo victimhood edema enkrama ya omobo ashroma na mayor a wenya 78 years we play roles akodo a aboa chief mediator awo honomo ne nyina efa Ramaphosa ho na abra kasa na de ekoso ne nyina fa racist system na white penifon omo monitor ana rule ana nhihye bi omodugo apono so efa
apartheid ewo United States ana omo so omo South Africa ewo 1990s mu no omo chema sa rap ya omo yi no oginemu ma National Party awa introduce Ramaphosa ejina ho ma African National Congress Nelson Mandela na edi enim wo sabre no ma meya ono so eka group omo dodo no 32 ewo South Africa mampeni omo yi no sa nko boa ewo national dialogue ensensem na ade ho efei nhihye ahodo a omo de begu apono so omo de be address oman no ohaw na ade a ekoso ewo kro no so efei so omo constitution ani affairs minister aba abonten ekiremu apartheid oman no ekoka aban a ni dwumedi a wodi efa national unity a omo form ye ewo 1994 ni nyina ye Nelson Mandela na obedi kan obeye mampani ewo kro no so na yemfa kase ne nkokoro abomu na afei yenhwe na afei yenko anigidie ensem emu na yeba anigidie ensem mu a mene okasai sinitwafo nkabomku mekire Film Producers Association of Ghana afei asoya a wo hwe akwansra ene ne hyehyeye ene yadigidie mu nsem so mekire Ministry of Tourism, Culture and Creative Art wonum akọ apam eneyi wo masinkonwa ne nyina ne so wo hwe kwampa befa so ama nei Ghana yensi nitwa no yesi ato ape agukura na eno na omso om ntena fie enhwe na entimi enguti eno nam so ama enkabom kuyi ene asoe na komotuma pama na odidi nkomo na wom nkomo nyina ne se ekwampa om befa so ya wom betimi aye amasi nitwa no adwuma no atima ya akono no empanimfo nhwe na ontimi enye saade en emfamam na wom to om nsem so no se nei wo hwe se de Nigeria wonum si nitwa no aye akono no a wo hwe ni mu se empanimfo ebehwe na watimi ama Ghana de na gina ne naso kireben ache kane ne kura na sa esemin wosoafa be di akire ya wo hwe akwansra ensem so yewura Yusuf Isaka Jaja wono enetena ye maame Jifa Gomashi anamune empanimfo yi edi nkomo hwe kwampa ombefa so a Ghana si nitwa no atimi afa ne tuma pafura se de be ya enkome koye se wo man Ghana wote ha sei na afi wo hwe kunkum bagia oti ha sei na wo hwe Nigeria film breko a yekumawood ene ye Gallywood na ye kama etimi di ani ntimpanimfo se wo srempanimfo kotodwegu fom ensa edansa yem se wo hwe kwampa wo betimi afa so se de beboa na si nitwa na atimi afa ne tuma pafura abusia ensem we ni nsem bebre ne de besom ne esomsompa ensem ne dosu dedi mu akotire bi ne. His Excellency John Dramani Mahama and the J wa launching a free primary health care policy no e was shy osudoku na enei prosidom so sahene wa hwe abo aprosifo enso abaso ne nyina aye kronofo sem a ekọ so tema community 5 ne mode bombo emietimi eche sankrofo yi wapaye omudibire mu Doma East end mu amukọ eso mini kokọ akuafo ne kwakodi nkomo no fanfare na mum party executives and omkoji omani twerefo paniruma NPP amanyoko ne yewura Justin Fipro kodua wakasa se ndei aban ne kwan ode MPP mai fa so no ade enye kura to de futu akọ ama ne party maso wonhwe ho yie pa e wasa kwan no so ewutu Senya East MP echemu asisi akaso adwepa anti investors ahodro no mombra na mundi dwuma wo hene popura wo ye nzongo hene e waso ase wasante mantam mu yewura Alhaji Musa Akambonga wode afutu akoma emaburu so wontwe wo ho emfamfiri enubone no mu asi adunketia anade futu kese adiama na matena kondwa ewo Tyne district ewo Bono Mantemo se omo makro ye entina mumu efa empuntundwuma ewo kro no so emaburu a wonu wo kire masu ya ewo Doma Ismansini wo Bono Mantemo eneyi wahihye ties abroko kwan ni nyina ne se wo se illegal mining omutuna dwuma bi ani ho ensumpanimfo chia na echi wom entimpanimfo anhwe a de bebanye if a South Africa abodini apartheid era no politician no yesi isi ono ye new ambassador at the United States wo adigidie mu nsemo ote se Film Producers Association of Ghana ene wonum Ministry of Tourism o makontuma pama no ahwe kwampa ombefa so sinitwa no ebetimi afa ne ntuma pade afra abusia ensem wei ene nsem bibiri ne de besom na yesomsom pase ya nwumere no nsi akase ebo ewo Great Commission TV Paramount News papa bi kasi ende na de nanso so nipa bi na boaboa no de ema yen fa seda ema ye yankasa ye nuaba na lamlelamte oba akukoni ni oba gengen oye yen producer yen director na assistant Joyce Mensa afei so ye ba yen cameraman Richmond Kwasi Ifa na bedi akire Kingsley
afia ko MCR na ya opare e wo ho saa nso na ye Andy Grant ye general managers ye na ya henewa afia kofa ba ye Chief Apostle A Jackson wano enso so kofa ba Great Commission TV saa enne adofo yi na omobobo ansem nyina no ama enne minimi nua ba be so mo ne so so mpa se anwumne do sia kase bo Great Commission TV so Paramount News papa bi kase ne de na de na kase ne de no me kire wo se efirosamufo ene ya kenkan akenkafo amote yenkan no me adehye hene nana agiman prempe osmafo palo minimi nua ba ema kasamafo ya mansa abusia yenam ase na yensi ha enchiam Kristo ya domo a ocha nwumre same time same channel yakram